This is a very special series where we take you into kitchens which we guarantee you've never seen before. This series is about 3 women who came to Aotearoa New Zealand as refugees and who over the past couple of years have set up successful businesses cooking and selling food from their home kitchens. Today we're taking you into the home of Pari Ibrahimi. Pari was born in Afghanistan and grew up in Iran, and she sells and cooks the most delicious Afghani and Iranian food. We can't wait for you to meet her and her family. سلام، من پری هستم، پری ابراهیمی. متولد شدم توی افغانستان، بزرگ شدم تو ایران و بعد به دلایلی مجبور شدم که ایران رو ترک کنم. به مدت خیلی کمتر از 1 ماه تو افغانستان بودم و متاسفانه هیچ جای افغانستان رو نتونستم ببینم یا چیزی درباره فرهنگ کشور خودم بدونم و از افغانستان دوباره رفتم به اندونزی و به مدت 6 سال توی اندونزی موندم و در مدتی که اونجا موندم البته علاقه‌ای که داشتم باعث شد که کار آشپزی رو شروع کنم. به صورت حرفه‌ای میتونم به جرئت بگم از اندونزی شروع کردم کار آشپزی رو. This is very special, being in Pari and her husband Ibrahim's backyard, watching this food come to life. Qasedak Kitchen has been running for 2 years and Pari is famous in her community, if you're in the know. So she regularly caters for huge events. So she's cooking for hundreds of people every weekend. But now, us everyday Kiwis get a chance to experience her food. درباره غذاها اگه بخوام بگم، من هر دو غذا رو درست میکنم، یعنی هم غذاهای افغانی و هم غذاهای ایرانی، هر دو رو با هم. در اینجا توی کشور نیوزیلند زمانی که دارم غذا درست میکنم، حالا هر نوع غذایی، مخصوصا غذاهایی رو که خب هم آشناتر برای من و همین که برای من یادآوری خاطرهای خیلی خوبی داره، احساس خیلی خوبی بهم دست میده و من فکر میکنم با غذا میشه فرهنگ یک کشور رو نشون داد، اون احساس خوب رو نشون داد، یا یه راه خیلی خوبی هست برای اینکه ما احساسمون رو نشون بدیم، فرهنگ یا تمدن بزرگی رو که تو کشور هست نشون بدیم. Pari is just brushing over the meat a mixture of saffron and butter, and saffron is used heavily in both Irani and Afghani food, so used for its flavour as well as its beautiful colour that it imparts onto the food. البته کلا من با آشپزی کردن احساس خوبی بهم دست میده، حالا میخواد هر نوع غذایی باشه، ولی اینکه وقتی که غذای کشور خودم رو درست میکنم احساس اینو دارم که اینجا میتونم خودم باشم، یعنی خود نوعیم، یعنی خود افغانی بودنم رو نشون بدم، چون واقعا توی زندگی من یه جاهایی بوده که نباید نشون میدادم از کجا هستم، کی هستم. منتها اینجا میتونم با درست کردن غذای خودم احساس خیلی خوبی بگیرم به این که من خود واقعیمم، میتونم این غذا رو درست کنم، میتونم هر غذایی رو که دوست دارم درست کنم. احساس خوبی دارم. I was talking to Pari before about the nature of setting up a home business and how special it is, because one, she set up this incredible business in a new country, so her new home. She doesn't speak English fluently, but she's created this community around food from her homeland, and it's special for us to be here and to be able to experience it. They can try our food, and I know and I'm sure they satisfy after taste our food. So like the language of food. Food is love. Yes. Food is connection. Food in my I think the food is the one way we can connect with the other people, and the best way, I think. I agree. Yes. I totally agree, Pari. Yeah. غذا درست کردن از نظر من یک زبان مشترک هست بین همه ملیت ها، یعنی شما از هر ملیتی که باشید و با هر زبانی که باشید نیاز به غذا داریم و زمانی که غذا درست میشه
این یک راه هست برای ارتباط برقرار کردن با همه آدم ها، با هر ملیتی و با هر زبانی. و من فکر کنم این از نظر خود من توانایی من این هستش که من با این کارم نشون میدم و احساسم رو، حسم رو، و خیلی چیز خوبیه به نظرم. Oh my god. This chicken has been brushed with butter. It's hot. Brushed with butter and saffron, and it is so tender. My fingers are burning, but I can't stop eating. It's so good, Pari. It's so juicy. Yeah. And I think cooking over the charcoal Yes. is very important. Yes. Yes. It gives it that real flavour. And to be doing it in your home is amazing. We've filmed in on the street, tons of street food. We've taken you into hotel kitchens, into some of the best restaurants in Tamaki Makaurau, Auckland, all around the world. But this is neat. This is really special to be in someone's home, someone's backyard, watching them cook this traditional meal over charcoal, no less. It's crazy. This food is best enjoyed as a group, so everyone diving in, grabbing kebabs, eating together communally. So when you order food off Qasedak Kitchen, you can order off Facebook, and there is a minimum order of 5 dishes. But that's the best way to enjoy it, to eat it. So get a whole bunch of people together and all just get into it. It's phenomenal food. خیلی خیلی خوشحالم از این که تو این موقعیتی که هستم الان قرار گرفتم. از تک تک آدم هایی که الان نیستن اینجا کنار من ولی همیشه همراه من بودن، به من دلگرمی دادن، واقعا حمایتم کردن. از همشون خیلی خیلی ممنونم و خیلی خوشحالم که دارم کار میکنم تو کشور نیوزلند به عنوان یک آشپز و میخوام اگر بتونم با برند قاصدک کیچن بهترین ها رو داشته باشم و ادامه بدم با بهترین غذاها و با بهترین کیفیت همچنان کارم رو ادامه بدم.